Mi esposa, Schwebi Yao, es una auténtica princesa de la mafia, y yo, a sus ojos, era solo un tipo dócil, tímido, torpe y honesto que a menudo sufría acoso. Parisha un erudito, usaba gafas, no era hablador, sacaba buenas notas, los profesores me elogiaban a menudo y siempre actuaba con calma. Pero por eso, me convertí en el blanco principal de los malos estudiantes, los abusadores. Su yuan, trae 100 yuans mañana. Si te falta una moneda, puedes buscar tus libros de texto en una letrina. Una mano áspera me prisiono con fuerza la coronilla. ¿Me oíste? Asentí en silencio. Justo cuando estaba a punto de levantarme, la mano me apretó aún más. Recuerda, te presto es dinero. No digas tonterías. Dicho esto, la mano me dio una palmadita en la mejilla. Entendido. Compañera su. Asentí de nuevo, con los labios apretados. Con un fuerte golpe, mis gafas salieron volando. ¿Te comió la lengua el gato? No puedo hablar. Justo cuando iba a hablar, una mano rubia y delgada me ofreció las gafas. Al levanta la vista, un rostro exquisitamente hermoso. Tomé las gafas, me las puse y dije en voz baja, gracias, compañera. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. De nada. El abusador la miró y sus ojos se iluminaron al instant. Todos éramos estudiantes normals, y los profesores no permitían maquillage en ropa elegant. Nunca había visto una belleza semejante, y menos aún con el mismo uniforme escolar. Hoy, ¿en qué clase estás, compañera? ¿Cómo es que no te había visto antes? Conozcámonos. Sus hermosos ojos lo miraron fijamente, con un tono gélido. ¿Quieres conocernos? Bien, me asegura de que no me olvides el resto de tu vida. Y en cuanto terminó de hablar, hizo un gesto con la mano. Dos hombres corpulentos aparecieron de repente de la nada, agarrando al abusador por los brazos izquierdo y derecho y arrastrándolo hacia una minivan. Después de eso, nunca lo volví a ver. Solo supe que se había cambiado de escuela. Sonó el timbre y el director trajo una cara conocida al ola. Permítanme presentarla. Esta es nuestra nueva estudiante transferida, Schwebi Yao. Vamos a dar un aplauso. Los estudiantes aplaudieron y mis ojos se encontraron con los de ella. El director se giró y preguntó, compañero Shue, ¿qué asiento prefiere? Schwebi Yao me señaló con delicadeza. Profesor, quiero sentarme aquí. El director me llamó por mi nombre, su yuan. Justo cuando estaba a punto de levantarme, Schwebi Yao lo interrumpió. Profesor, no me entiende. Quiero sentarme con él como compañeros de pupitre. El director frunció el ceño ligeramente, pero aún así lo hizo. Lin Hai cambió de lugar con Wang Wei. Wang se movió a la última fila. Después de que Schwebi se sentó, extendió la mano. Hola, soy Schwebi. Por favor, cuiden de ahora en adelante. Me seek la mano en el uniforme, sonrojandome ligeramente al estrechar la mano con suavidad. Gracias por esta mañana. No fue nada. El director se aclaró la garganta, indicando que la clase comenzara. Después de la clase, el director me llamó a su despacho. Me habló con seriedad. Su yuan es la delegada de estudios de la clase. El profesor te valora mucho. Espero que priorices tus estudios y no te dejes engañar por otros estudiantes. Entendí que se refería a Schwebi. No te preocupes, profesor. Ayudar a los estudiantes que se están cuidando atrás a medio juntos. El director miró hacia la puerta y bajó la voz. La estudiante Schwebi Yao tiene antecedentes familiares complicados. No te involucres demasiado con ella. Es todo lo que dia. Hice una profunda reverencia al director. Gracias por la advertencia, profesor. Entiendo. Al pasar por el baño, un alumno de último año me ayudó a entrar. Escuche que hoy lego una guapa estudiante de intercambio y es tu compañera de pupitre. Asentí sin decir palabra. Después de clases al mediodía, esperame en la puerta de la escuela. Dame tu información de contacto. Me pellizco la mejilla. ¿Me oíste? No busques problemas. ¿Entendido? Asentí. Justo entonces, entró un profesor. Asiq me soltó y salió corriendo. Regresa la aula. Schwebi Yao lavaba auriculares, escuchando música. Sus dedos golpeaban rítmicamente el escritorio. Los reproductores MP3 eran populares en aquel entonces.
Così todo el mundo tenía uno, pero Schwebi era de Apple, bastant caro y ni siquiera se vendía localmente. Ul vermi regresar, se quitó un auricular y me lo ofreció. Lo rechace cortésmente. Luego se lo volvió a poner, ignorando por completo el timbre de clase que había sonado. Normalmente, los estudiantes a los que no les gustaba estudiar se sentaban en la última fila, pero ella insistió en ser mi compañera de escritorio. Me sentí en medio de la tercera fila, un lugar difícil de escapar de la mirada de la profesora. De pie. Hola, profesora. Clase, por favor, si intense. La profesora de historia daba clase a toda la clase con el seno fruncido, claramente consciente de la situación de Schwebi y reticente a provocarla. En cambio, me llamaba con frecuencia para que respondiera preguntas, probablemente con la esperanza de que Schwebi se comportara. Schwebi actuaba como si no oyera nada. En secreto, me sentí aliviada de que no tarariera. Eso solo le demostraba suficiente respeto a la profesora. Cuando sonó el timbre de salida, Schwebi me miró. Vamos juntos. ¿Dónde vives? No hace falta. Voy en bici a casa. Ve tú. Estaba empujando la bici hacia la puerta del instituto cuando superior me agarró el manila. ¿Dónde están las cosas? Lo mía confundida. Me fulminó con la mirada. No te hagas la tonta. Su información de contacto. No la pill. Me dio un punetazo en el pecho. Ni siquiera pudes con una tarea tan pequeña. De que serve si aun no la tienes antes de la clase de autoaprendizaje de esta noche? Su usuan es muy popular. Schwebi apareció de la nada. El superior enseguida esbozó una sonrisa aduladora. Hermana Mena, vamos a conocernos. ¿Qué tal si te invito a comer? Sacudí el manila, diciendo sin expresión alguna, hablan ustedes dos. ¿Puedo irme a casa y? No podía rematar delante de yao. Bien, vete casa. Ten cuidado en la carretera. Cuando estaba a punto de Schwebi soltó el asiento trasero y me rodeó la cintura con un brazo. Levame. Y voy. Entre las miradas invidiosas de mis compañeros, la acompañé a casa. ¿Dónde vives? Te llevo de vuelta. Detuve la moto y se lo pregunté, pero no mostró intención de bajarse. No hay nadie en casa. ¿Puedo ir a comer a tu casa? Leva yao a casa. Mi madre la trato con cariño, y Schwebi no se mostró nada reservada. Comemos zajayan. Schwebi comió dos tazones. Cuanto más la miraba mi madre, más le gustaba, levándola aparte para hacer todo tipo de preguntas. Yao respondió a todas, pero era difícil saber si sus palabras eran ciertas o falsas. Por ejemplo, dijo que su padre trabajaba en una obra, algo que desde luego no me creí. Después de comer, recorrió mi habitación, mirando la pedlina de certificados de premios y los trofeos de la estantería. Es excepcional. No supe que responda. Cogió un foto de mi padre y yo. Se distinguen a tu padre y yo a simple vista. ¿No era obvio? ¿Por qué me suena tanto tu padre? Reflexionó, ahuicandos la barbilla. ¿A que se dedica tu padre? Conductor? Murmuró, dejo la foto y se tumbó directamente en mi cama. Despiértame cuando te vayas. Mi madre me llamó y me puso sin yuans en la mano. No seas tacana. Invita a tu compañera de pupitre a refrescos y bocadillos. Los acepté en silencio. Después de llevarla de vuelta a la escuela, empezaron a correr rumores por la tarde. La tutora dijo con severidad, si esto sigue así, tenda. Que llamar a tus padres. La verdad es que no nos conocíamos antes. Dijo que no tenía donde almorzar. Así que, como su compañera de pupitre, la invita amablemente a casa. Eso es todo. La parte del tutor. Bueno, ten cuidado. Si de verdad se vuelve demasiado, quizás debas cambiar de clase. Odiaría perderte. No puedo dejar que esto te arruine. Gracias, profesora. Lo entiendo. Las clases de la tarde siempre daban suano, pero Schwebi era la única persona que había visto roncar abiertamente en toda mi vida estudiantil. Todas las miradas de la clase se centraron en ella. El profesor me hizo un gesto con la mirada, pidiéndome que la despertara. La empujú suavemente. Ella, aturdida, se frotó la cara. ¿Terminó la clase? El profesor parecía disgustado, pero solo pudo seguir dando clase.
Antes de cena, dos estudiantes de la última fila se acercaron con cuadernos. Rata de clase, por favor. Después de decir eso, dejaron los cuadernos y se fueron. Schwebi los recogió y se los lanzó. ¿Acaso esperan que otros hagan esta tarea por ustedes, cerdos? ¿Para que ser inteligent? Los dos se quedaron atenitos, tomaron sus cuadernos y volvieron a sus asientos. Naturalmente, no se atrevieron a provocar a nadie. Incluso los profesores dudaron en reprenderlos. Schwebi me miró. No te metas más en sus asuntos. ¿Entendido? Asentí. Vamos. La cena es solo una hora y esta noche hay sala de estudio. Schwebi yao se levantó. Me invitéis de comer, aciq la cena por mi cuenta. Acabo de empezar la escuela aquí. No sé qué comer. Vi una tienda de fideos agrios y picantes con un negocio floreciente, aciq la live. En cuanto entramos, todas las miradas se posarán en nosotros, como si hubiéramos hecho algo extraordinario. Después de comer, quise pagar la cuenta, pero Schwebi yao insistió. Después de unas idas y venidas, terminó pagando. Al volver al aula, numbers sentemos bajo las miradas extrañadas de nuestros compañeros, sin saber que había perdido. Entró la monitora de la clase. Su Yuxuan, la directora, quia vert. Va. Ahora estoy en la oficina. Pense que era la misma charla de siempre, pero inesperadamente el director empezó a preguntarme sobre mi vida, indicando contacto si había encontrado sin yuans. No los he encontrado. El director tomó un sorbo de agua. Si que es honesto. Si su familia tiene dificultades, puede decírmelo. Por favor, no haga nada poco ético. No deje de hacer el bien, por pequeño que sea. No se involucre en el mal, por insignificant que sea. Intuyo que había algo más. Maestro, por favor, digámelo directamente. ¿Alguien le dijo algo? Wangi perdió sin yuans. Dijo que los perdió en el aula y que solo usted estaba allí en ese momento. No había cámaras de vigilancia en el aula en ese entonces. La familia de Wang era adinerada. Si otros afirman perder dinero, podría ser falso, pero si lo dijo él, era más creíble. Maestro, de verdad que no lo acepto. Si no me cree. Estaba a punto de meter la mano en el bolsillo cuando record los 100 yuans que me había dado mi madre. Si los sacaba, probablemente sería difícil de explicar. Al ver mi expresión cambia, la directora preguntó, ¿recordaste algo? Y en ese momento, la monitora llamó a la puerta y gritó, inform. Sin esperar permiso, dijo con urgencia, maestra. Wang Wei y Schwebi yao estaban peleando. Yao le partió la cabeza a Wang Wei. Había sangre por todo el suelo. La monitora se llevó una mano a la frente. ¿Qué he hecho para merecer esto? Dirigia esta clase de estudiantes. Cuando volvimos al aula, Wang Wei y había ido a la enfermería con la cabeza cubierta de pañuelos, y la directora lo siguió. El aula era un desastre. No sabía que había perdido. Schwebi yao estaba furiosa en el escritorio de la profesora. Si alguien dice tonterías, le parto la boca. Después de decir esto, salió furiosa del aula. Le pregunté al compañero que estaba detrás de mi y me enteré de que Wang Wei me había acusado de robar dinero y también había difundido rumores sobre Schwebi yao y yo, lo que hizo que Schwebi yao montara en cólera. Justo entonces, un estudiante de otra clase irrumpió en el aula. ¿Dónde está su Yuxuan, de tu clase? Me descolg. ¿Qué pasa? Vino directamente y me agarró la mano. Ven rápido. Tu novia está causando un caos en la enfermería. Ni el director puede controlarla. La multitud estalló. Lo seguía la enfermería. Schwebi yao era realmente excepcional. Prácticamente había destrozado la enfermería. Wangi estaba muerto de golpes y incluso el director había resultado herido. Y en cuanto entra, Wang se disculpó rápidamente, diciendo que me había acusado injustamente. No había pedido nada de dinero. Lo había preparado todo a propósito porque no quería ayudarlo con sus deberes. Dije que estaba bien, siempre y cuando se aclarara el malentendido. Seguíamos siendo compañeros de clase. Schwebi, y bastante calmado, dijo, es demasiado tolerante. Tipo se merece una paliza. Tiene una boca muy desagradable. Me acerca ella. Gracias. Schwebi me fulminó con la mirada. ¿Agradecen por qué? ¿Crees que te defendí?
Se atrevio a difundi rumors sobre mi. Debs estar harto de viva. Tras termina la sala de estudio vespertina, Subestimaron se hizo famosa de la noche a la mañana. Muchas aspirants a chicas duras, tanto de dentro como de fuera de la escuela, se la acercaron, considerándola su líder. También me apodaron cunado. Aunque no me gustaba, y no había compañeros que me acosaran, aci no me molestían dar muchas explicaciones. A Subestimaron encantaba venir a mi casa a pedir comida gratis. Mi madre le preguntó sin rodeo si quería salir conmigo. Dijo que estudia era la prioridad y que podrían hablarlo más tarde. Mi madre quedó muy satisfecha con la respuesta y le dijo que viniera a menudo. Durante nuestro último año de instituto, Subestimaron me preguntó a qué universidad quería ir Tsinghua o la universidad en su máximo nivel, naturalmente, pero mi nivel actual aún no está del todo bien. Mientras pueda alejarme de casa, cualquier lugar está bien. Apoyo la barbilla en la mano. ¿Tanto te disgusta tu casa? No es mi pueblo. No hay nada por lo que valga la pena cuidarse. Me miró fijamente a los ojos. ¿Acaso no valgo la pena cuidarme? Mi cara se puso roja al instant. Me pellizco la mejilla, bromeando. Espero que entres en una buena universidad. Le pregunté por sus planes. Lo pensó un momento. Y en realidad, no tenía planes. Solo iba paso a paso. ¿No quieres ir a la universidad? Golpeó la mesa. No tengo la capacidad, pero si quisiera intentarlo, no sería imposible. Tendrías que darme clases particulares. Después de eso, fuimos inseparables. Dejo de faltar a clases para jugar videojuegos en línea, prestaba atención en clase y repasaba activamente después. Ni siquiera esas pandilleras conseguían que saliera conmigo. Salvo para ir al baño y dormir, siempre estábamos juntos. El apodo de cunado se volvió cada vez más apropiado. Una semana antes de los exámenes de admisión a la universidad, me llevaron a un hummer estirado. Un hombre de mediana edad con traje blanco y gafas de sol me miró de arriba abajo. Me incorporó con la espalda recta, con las manos sobre las rodillas. ¿Es su Yuxuan? Asentí levemente. Tío, ¿necesitas algo? El padre de Shui cruzó las piernas. Vine a ver que aspecto tiene la persona que hizo cambiar tanto a mi hija. Beige la cabeza, sin atreverme a mirarlo. Debo haber decepcionado, tío. Un chico honesto. ¿Qué planes tienes para el futuro? Ninguno. Ahora mismo, solo quiero entrar en una buena universidad. Una sonrisa se dibujó en los ojos del padre de Shui. ¿Qué opinas de mi hija? Después de pensarlo, respondí, es una buena chica. Sencilla, abierta, alegre y llena de vida. Se sentó a mi lado y me dio una palmadita en el muslo. Lo que quiero decir estás dispuesto a ser mi yerno. Me quedé paralizado, lo mira y rápidamente beige la cabeza. No lo he pensado. Piénsalo ahora. Me contuve un bien rato. Mi rostro se puso rojo como un tomate. Aún somos jóvenes. ¿Why si lo hacemos más tarde? El padre de SCHW parecía disgustado. ¿Qué quieres decir con que aún era joven? Cuando tenía tu edad, olvidalo. Ya no hablamos de eso. ¿Cuándo estarán libres tus padres? Deberíamos reunirnos, respondí con sinceridad. Mi madre puede ir, pero es un inconveniente para mi padre. Él asumió que mi padre estaba en prisión. ¿Y en qué prisión? No, es por su trabajo. Le cuesta volver. Mi madre, por supuesto, no se opuso. La primera vez que trajo a casa, y la ver como su futura nuera. Después de los exámenes de admisión a la universidad, antes de que se publicaran las calificaciones, la familia Schweb Numbers celebró una gran fiesta de compromiso. Cuando la noticia llegó a nuestra clase, los profesores y compañeros, aunque asombrados, Numbers felicitaron sinceramente. Como éramos menores de edad, acordamos registrar nuestro matrimonio y celebrar la ceremonia nupcial oficial después de graduarnos de la universidad. Subestimaron y yo no entramos en la misma universidad, pero estábamos en la misma ciudad. Todos sabían que su Yuxuan, una estudiante de prima año, tenía un prometido. Mi temperamento gentil y refinado y mi apariencia de estudioso. Impopular en el instituto, atrajo a bastantes admiradores en la universidad. En el muro de confusiones del campus, los temas sobre mi seguían siendo muy populares,
y algunos incluso tomaban fotos secretas de mi vida diaria y mis estudios. Mi futuro suegro compró un apartamento cerca de la universidad para que Schwebi y yo viviéramos. Cuando Schwebi estaba en segundo año, se compró un deportivo que, aplicado en la puerta de la universidad, atrajo mucha atención. Un día después de clase, Ido Makoto, un galen del campus y chico rico, me detuvo. Su Yuxuan, hablamos. Nos sentamos en su deportivo. Me miró. Como ambos estudiamos en esta universidad, somos directos. Dame tu novia Schwebi. Te de un Milan y una oportunidad de trabajo en la empresa de mi familia. ¿Qué paras? Sonre. No pasa nada. Si de verdad te gusta, adelante, persíguela con Valencia. No tienes que compensarme de ninguna manera. Ido Makoto me cuida atenito, probablemente no esperaba que dijera que ni siquiera estabas enfadado. Abri la puerta del coche. Todos aprecian la belleza. Yao es una persona independiente con personalidad propia. Esta en mi propiedad. Cualquiera tiene derecho a perseguirla. Después de que Ido Makoto se fuera, otro deportivo aun más llamativo se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó, revelando un rostro de una belleza devastadora. Unos labios rojos como el fuego se entreabrieron ligeramente. Junior, hablamos? Sentada en el coche estaba la reconocida campana del campus de nuestra universidad, la famosa Aries del conglomerado del grupo Lu Ruan. Estudiante de tercer año este año, no de interpretación. Y había protagonizado dos grandes producciones cinematográficas, alcanzando un éxito notable tanto de crítica como de público. Su aura era poderosa, hacia que la gente temiera mirarla directamente. Su piel clara y de tonos fríos realzaba aún más su temperamento excepcional y su extraordinaria belleza. Normalmente solo se veía alguien como ella en la pantalla. En contraste con ellos en la vida real era raro, lo que los hacia más valiosos que los animales en peligro de extinción. Que una figura así realmente quisiera hablar conmigo de forma proactiva. Few simplemente increíble. Ni los cuentos de Liao se atreverían a inventar semejante trama. Esta vez, no me subía su coche. En su lugar, elegí una tienda de té con leche cercana al campus. Ella pidió su bebida por mi. Observe el vapor que salía de la pajita, sin atreverme a levantar la vista, temeroso de no poder apartar la mirada si la miraba fijamente. Me pregunto que quería hablar conmigo mi superior. Se sentó en un taburete alto, apoyó la barbilla en la mano y miró por la ventana. Charla sobre la vida, discutir ideals, mira hacia el futuro. Levante la vista, siguiendo su mirada por la ventana, y una figura familiar apareció. Superior, si tiene algo que decir, por favor, si directo. Lurian se acercó de repente. Y me agarró la mano izquierda, la que sostenía el té con leche. Junior su Yuxuan, encajas perfectamente con mis estándares estéticos. Si mi novio. Tu hermana me atihara un favor. Retiró la mano rápidamente. Gracias, señor. Aprecio el sentimiento, pero el amor tiene que ser mutuo. No se puede forza. Además, quiero mucho a mi novia. Yao me rodeo el cuello con los brazos, apretandos contra mi espalda. Sonriendo, le dijo a Lu Ruan, Jane Corregirlo. No es novia, sino prometida. Y estamos comprometidos. Y, sin duda, mostró el anillo de compromiso de diamantes en su dedo anular. Lu Ruan resopló. Con desdén. El amor es solo temporal. Junior, deja que tu hermana me te diga algo práctico. Mientras salgas conmigo, te daré 100,000 al mes. Si numbers casemos, 5,000 al mes. No te sorprendas. Eso es solo dinero para gastos. Y además yao la interrumpió. Señorita, ¿cree que el dinero lo es todo? Lurian para Schwebi de Araba abajo. La gente de los pueblos pequeños simplemente carece de cosmovisión. Todo lo que leves puesto combinado no vale tanto como uno de mis bolsos. ¿Y quieres sermonium sobre que el dinero lo es todo? ¿Tienes el derecho? ¿Es siquiera digno de hablar conmigo? Tomé la mano de Schwebiao y le di una palmadita suave en el dorso. Señor, yo también soy de un lugar pequeño. Y que pareces tener prejuicios contra nosotros, los hasta los exámenes de los pueblos pequeños, probablemente si mejor que mantengamos las distancias. Después de todo, claramente no estamos cortados por el mismo patrón.
No queria influa negativamente en tu preciosa visión del mundo. Antes de que pudiera decir más, schwebi mi aparto. ¿Por qué malgastas tu tiempo con ella? ¿Vas a disculpart y sentert mal ahora? Mi rasg la cabeza y me sentí en el asiento del copiloto. Mi abrocho el cinturón. Deberías alegrar de haberme conocido primero y de que yo diera el paso. Si no, un tipo honesto como tú, quien sabe cuantas muchas malas te habrían hecho daño y de prisa y ven a casa conmigo. Sark el móvil y mia la hora. Vita casa a estas horas. ¿Por qué no? Te suggerí contratar a una empleada doméstica, pero insististe en hacer todas las tareas tú mismo. Naciste para el trabajo. Simplemente no sabes disfrutar de la vida. Después de que termine de limpiar la casa y preparar la cena, abrió una botella de vino tinto, se sirvió una copa y empezó a beber. ¿No vas a preguntar si alguien me persigue en la universidad? Le serví un tazón de arroz y se lo di. La gente persigue incluso en nuestra universidad, y en habla de la tuya. Se río alegremente. ¿Estás celoso? Supongo que sí. Schweber asintió con satisfacción. Eso es un progreso. Antes eras un idiota. Tienes que prestar atención. Sabes, sería humilante que tu esposa se dejara engañar. A veces sospecho que eras un capabara en tu vida parada. Actuando como si nada te molestara. Tu nivel de tranquilidad es realmente otra cosa. Después de cena, fue a lavar los platos y a limpiar la cocina. Afura, acababa de caer polvo. Mi sugirió ir al cine, pero decline, diciendo que estaba demasiado cansado y que solo quería dormir. Después de comprometernos, podríamos haber compartido la cama, pero actu como un viejo tradicionalista, insistiendo en habitaciones separadas, diciendo que la primera vez debería guardarse para la noche de bodas. Me pregunto, ¿qué hay que temer de una sola cama? Además, ¿es más que la en invierno? La dije, tenía miedo de no poder controlarme, me pregunto. Con tanta abstinencia, no te da miedo que encuentre alguien más, pregunté con seriedad. ¿Lo harías? Me aprieto los hombros. Claro que no. Con mi propio hombre aquí, si te quisiera, podrías resistir. Lu era un problema. Parisha tena una obsesión extremadamente perversa con lo que no podía conseguir. Declaraba su amor de forma extravagante, organizando espectáculos de drones y fuegos artificiales en la escuela, poniendo anuncios en las vallas publicitarias de las paradas de autobús, incluso aprovechando la sección de invitados en los conciertos. Todo se convirtió en su escenario para declarar su amor. El asunto rápidamente se convirtió en tendencia en Internet. Todos empezaron a analizarme, preguntándose qué encanto posea para que la señorita Lu se enamorara tanto. Después de que alguien filtrara mis fotos del campus, mucha gente se sintió muy decepcionada. No era un hombre guapo, solo parecía amable y refinado, con rasgos delicados. No era el estudiante más destacado, ni un genio con un alto coeficiente intelectual, no tenía antecedentes destacados ni habilidades especiales, y tenía un prometido cuyo aspecto rivalizaba con el de una celebridad promedio. Tampoco entendía el objetivo de Lu Rian. Durante nuestras pocas reuniones, siempre que le hacía la misma pregunta, evitaba responder. Simplemente me decía que estuviera con ella, pero no explicaba por qué. La actitud de Schwebi con los pretendientes era decidida y directa, mucho mejor que la mía. La primera vez, un rechazo rotundo. La segunda, una diatriba furiosa. Si hubiera una tercera, sin duda le habría dado una dura lección al pretendiente. Ido Makoto era uno de los más persistentes. Aunque no tan conocido como Lu Wan, era implacable, aparentemente decidido a no parar hasta lograr su objetivo. Esos dos eran la pareja perfecta. ¿Por qué tenían que seguir molestándonos? Sobre todo Ido Makoto se desaparecerá misteriosamente algún día. Lo preocupada que estaría su familia. Incluso un accidente sería insoportable para ellos. Schwebi estaba extremadamente molesta. Es un inconveniente mudarse aquí, dijo. Si no, ¿y me habría ocupado de él hace mucho tiempo? La console. Tener pretendientes significa que es encantador. ¿No es genial? Pero que va solo verlo me saca de quicio.
En los pequeños detalles de nuestra vida diaria, suebe yao y yo teníamos la tácita comprensión de un matrimonio de ancianos. Normalmente, era yo quien la cuidaba. Una vez me dio mucha fibra después de que me pelara la lluvia. Mientras me cuidaba, me regano. Es un hombre adulto cuando lueva cantaros. No sabes como refugiat? Espera a que per antes de por que tienes que volver corriendo bajo un aguacero. Me senti fatal. ACIQ, por mucho que me reganara, no se lo explique. Si que había una razón, y esa razón era lu one. Crea que no la aceptaría por la existencia de suebe yao. ACIQ planeo usar sus propios métodos para que dejara a yao por completo. Y solo porkleg justo a tiempo lo evite. Si se lo dejara yao, dada su personalidad, sin dudar haria que lu rian pagara las consecuencias. Lu rian no era una persona común. Si algo le sucedía, toda la familia sueve podría no soportar las consecuencias. Los días transcurrían uno tras otro. Sin darnos cuenta, ambos numbers graduamos. Yo quería labram una carrera en la gran ciudad, pero suebe yao quería volver a casa. Como habíamos acordado, obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Me beso con entusiasmo. Ahora soy oficialmente tu esposa, dijo. Y no pude encontrar excusas para rechazarme. Le di una palmadita en la espalda. Si un poco más reservado. Dije, es una chica. Suebe yao tenía 6 hermanos mayores, lo que significaba que yo tenía 6 cuñados. Dos eran medio hermanos del mismo padre y uno era hijo ilegítimo. La situación familiar era bastante complicada. Todos querían suceder al cabeza de familia, lo cual era una de las principales razones por las que yo no quería volver. Sin embargo, en la boda, ninguno lo demostró. Todos se mostraron cordiales. En cuanto entramos en casa, suebe, como de costumbre, se quitó los tacones, haciendo que uno saliera volando de un lado a otro. Los recogí enseguida y los acomodé con cuidado. Traje una palangana con agua caliente y la puse delante de ella. Debes de estar agatada hoy. Se quitó las medias y apoyó los pies en mi regazo. Levo 4 años, como un maestro experto, lavando los pies. Cerro los ojos con fuerza, disfrutando de mi servicio. Bueno, solo es una vez en la vida. Que sea agotador. Para cuando termine de lavar los pies, y estaba dormida, roncando como una aplanadora. La cargué en brazos, la recost con cuidado en la cama y me prepare para ir a la habitación de invitados. Me agarro de la muna con un tono gélido. ¿A dónde vas? Sonré. La fuerza de la costumbre. Me jalo hacia la cama y tiro mis gafas a un lado con descuido. Esta costumbre tiene que cambia. Ahora soy tu legítima esposa. Es legalmente vinculante. Dicho esto, empiezo a desabracam los botones. Nada de delicadeza, pero yo también estaba acostumbrado. Al día siguiente, mientras dormía profundamente, preparé el desayuno. Insistió en que se lo lavara a la cama, para consentirla. ¿Qué más podía hacer? Después de que terminó de comer, recogí los platos. Todavía no se había levantado. Le pregunté si podía salir. De repente, me jalo de vuelta a la cama y comenzó una nueva ronda de arrebatos, como si estuviera decidida a compensar los últimos 4 años hasta que ambos estuviéramos completamente exhaustos. Los problemas de la familia Shui comenzarán el segundo mes después de nuestra boda. Nuestra ciudad lanzó una ofensiva especial de 3 meses contra actividades ilegales y delictivas. El club nocturno de la familia Shui fue alanado y se encontraron drogas. También hubo denuncias de prostitución. Los gerentes principales y el personal relacionado fueron arrestados y el club nocturno entró fue cerrado para su rectificación. Su casino clandestino fue alanado y se confiscaron las ganancias ilegales. La empresa de microcréditos fue clausurada. Todos los involucrados en préstamos ilegales y cobros agresivos de deudas fueron arrestados. Todo el personal involucrado fue detenido. Se denunciaron varias minas por presunta extracción ilegal. Se expusieron proyectos de construcción por negocios clandestinos y demoliciones ilegales. Sus grandes supermercados fueron acusados de prácticas comerciales coercitivas. Y en resumen, se descubrió que todos los negocios asociados con la familia Shui tenían seriosos problemas. Fueron clausurados o clausurados sin excepción.
La familia entera se desmoronó de la noche a la mañana.